So it's been just about a year since I degrafted this, what I later learned is a Lophophora, the one with the K, with the spiny flowers. The petals go to a point. I thought it was a frizzy, but it's not. So it's been just under a year. It's been 10 months in this container, and I've yet to look at the root system. So what's different about this specific pot is I use it for the exposed root treatment, just to see how this Lophophora handles light exposure and heat to the root, taproot. And something that I did differently with this specific pot is I used a salt treatment to see if it would develop a better taproot. So with salt, the sodium ions, when the root is in contact with it, it tends to elongate, since it won't want to uptake the sodium ions. So and with the very coarse and dense substrate with the rocks, the very compact soil tends to make the roots thicker and shorter than in a looser soil mix. So my idea would be that combining the two would be a thicker and longer taproot than a regular degraft. So that's my idea. I'm going to pot this now, just to check the soil, check the roots, and I'll be placing it back into the same pot and the same soil and everything. So this is the side that gets full sun exposure, and this is the side that was shaded with the rocks. The taproot is not very impressive. It didn't grow much, but it's still growing, it's alive.
and you can see there's a major difference in full sun exposure on this side and the shade from the rocks on this side. And the degrafted Lophophora has a very disappointing result so far. There was very minimal root growth. I buried the body so that only the top is exposed. The bottom has, I guess you can say it's calloused, but it should die back and compact, similar to the Lophophora. With time, this flesh should compact and become subterranean flesh like this Lophophora. So yeah, this is a big disappointment, but that's how it goes. These pups were very small when they were planted or potted up, and they tollated up from the soil, and they're almost exposed now. So I'll be planting this back. I'll be planting this back into the soil, but I won't be continuing the salt treatments. I guess it didn't work out as I thought. But I do like the exposed taproot. I'll likely continue doing this, but I will be doing my original, not my original, but my other idea of removing the outer flesh, leaving the apex intact, and I'll be seeing how it behaves. But yeah, I'm pretty disappointed, but it is what it is. In a very loose substrate, it would have likely grown much more than this. So this is the result after 10 months inside this planter and with salt treatment. So I'll be removing the outer flesh and leaving it undamaged so that it continues growing, and I'll remove the flesh to see if it continues growing and if it affects the future flowering.
The degraft is a bit higher in exposure since it was a bit deeper last time, but since the heads are a bit more developed, I guess I'll leave them exposed. And the Lophophora, on the very top above the harvest line, I used new gravel. It's not really new, it's just that the gravel that I had was a bit moist, so I used the completely dry gravel that I have and I placed it around the exposed flesh on the back. And the front, since it'll have sun exposure and ventilation, it's not an issue. But with this dry gravel, it'll absorb and callus some of the exposed flesh. So my takeaways from this experiment would be use a much looser and finer growing medium. In recent times, lots of people have opted for 100% mineral soil, which is great, and I actually do enjoy it a lot. But in the past, I've degrafted, putting into a 50-50 pumice and cactus soil mix, which most people would say retains too much moisture, but the taproot after a year was much more developed than this one. But again, in this case, the head wasn't as exposed, so it doesn't dry out as quickly. So maybe it's just from my end. And for the salt treatment, it may prove worthwhile for alkaloid accumulation, but for taproot development, it was a complete bust. So, yeah. And there is a chance that the salt treatment actually delayed the root development, but I did not use a toxic amount. I used I can't remember the exact mole. I think it was 1.5 mole, but I could be wrong. But if you watch my salty cactus video, where I explain my logic behind salt treatment, I give the exact amount. It comes out to 1.5 grams per 500 milliliters. So it's 3 grams per liter, which is not toxic, but in some plants it doesn't affect the growth rate, but it does increase the alkaloid production from the stress. So that's where I got that figure from. I'm guessing with cactus it might be a little different. Most people would say, why would I use salt water at all? But in nature, I'm sure that there are some localities of Lophophora that have salt exposure from the mist and the hurricanes, with the sea breeze misting salt on them. With the more mature and rooted seedling that I had, the growth rate was pretty slow, but it didn't stop completely. The growth was pretty compact, but it could just be a compounding from the exposed root and the heat. So
so I can't really throw all the blame on the salt treatment. But the salt did not help at all with a better taproot system. Então, passou aproximadamente um ano desde quando eu desenxertei esse Lophophora, que é aquela espécie com K, coluice. As pétalas deles é afinado, apontado. Eu pensei originalmente que era um Freesia, mas não é não, é um coluice, algo desse. Então, passou 10 meses já nesse jarro especificamente, sem eu olhar para as raízes dele. E esse jarro é utilizado também no experimento meu de a raiz exposta. E ver como que ia afetar a raiz tendo a luz e o calor exposta diretamente à raiz. A coisa diferente que eu fiz com esse desenxerto é que eu fiz um tratamento de sal. Os moléculas do sódio do sal, ele causa as raízes para crescer mais prolongado, já que ele não vai querer absorver o sódio em excesso. E com o substrato bem compacto e rígido, como essas pedras, a raiz tende a ser mais curto e grosso para poder penetrar basicamente o substrato bem pesado. Então a minha ideia era juntar os dois, de a pedra para raiz bem compacto e grosso com o sódio para causar ele para elongar e ver se desenvolve uma raiz mais semelhante à raiz própria. Então passou 10 meses, eu vou tirar agora do jarro só para olhar como que tá as raízes, e eu vou botar de volta no mesmo jarro e mesmo substrato. Então, aqui está o cacto que tinha exposição direta com o sol. O lado mais compacto é o que tinha o face para o sol, e o lado maior é o lado que estava assombrado pelas as pedras. Aí você dá para ver que está bem mais compacto no lado do sol do que com a sombra. Então, a raiz também não cresceu muito, e o desenxerto está bem triste o resultado. Cresceu 2 centímetros e não era o resultado esperado, mas faz parte. Então o corpo foi propositalmente colocado embaixo do substrato. Essa pele aqui com o tempo vai compactar e vai virar pele subterrânea, igual esse daqui que está bem engelhado, é o cacto também. Essas cabeças, os blocos aqui, eles eram bem pequenos quando foram plantados 10 meses atrás, e eles se esticaram até chegar à luz e estão aqui finalmente expostos as cabeças para o sol. Teve crescimento mínimo e crescimento mínimo também nas raízes, então eu vou parar com o tratamento de sal, porém eu vou deixar no mesmo substrato e na mesma condição que estava antes. Eu vou deixar só exposto só as cabeças mínima, porque esperando que com o tempo isso aqui vai se compactar.
Então, aqui eu vou remover a pele exterior, deixando o ponto de crescimento intacto, para ver se vai afetar o futuro desenvolvimento de flores e se afeta o crescimento dele. Então aqui está o final resultado de eu replantar os Lophophora. O desenxerto está um pouquinho mais exposto, já que as cabeças estão mais desenvolvidas. Eu subi um pouco o tanto de pele exposto ao sol. E no principal do desenxerto, a raiz exposta, eu usei brita novo, porque a brita que já estava no jarro está um pouco úmido, então para a cabeça exposta do coche para cima, eu botei brita zerada ou brita seca 100%, e ele ajuda a selar um pouco a pele exposta e também resseca um pouco da pele que está em contato. Já na frente, já que está exposto a bem muita ventilação e o sol pleno, ele vai ressecar sem problema. Então aqui está o final resultado. Então, o que eu tiro desse meu experimento, da minha experiência, é que o tratamento de sal não se viu para o desenvolvimento das raízes, e tem chance até teve interrompido e causado a retardação do crescimento. No outro vídeo que eu explico meu lógico atrás de tentar esse experimento, eu digo que a dosagem que eu uso é 1,5 gramas a cada 500 ml. Essa quantidade não afeta o crescimento de outras plantas e aumenta o desenvolvimento de alcaloides e secundário produtos na planta. Então, para desenvolvimento das raízes, não foi um resultado positivo, porém, para os outros propósitos de alcaloides ou outros propósitos, ele pode ser positivo resultados. Aí, com o crescimento desse cacto aqui, teve muito lento o crescimento, mas eu não posso também atribuir isso 100% ao sal, porque ele tem a raiz exposta ao sol e a quentura em excesso também. Mas o crescimento não parou e continua desenvolvendo.
Agora a questão de a quantidade de sal que pode ser usada, não sei. Eu estava usando essa quantidade em referência de outros papéis científicos, de outras plantas. Talvez seja muito alto para os cactos, mas em natureza provavelmente esses cactos são expostos a sal por a proximidade do mar. Em tempo de furacão que tem lá, vai ter grandes volumes de água marisco que vai chegar às áreas de certas localidades desses cactos. O sal do mar, além do vento e tudo, vai chegar um pouco nesses cactos. Agora a concentração, eu não sei. Eu chutei a concentração que eu achei em outros papéis de outras plantas. Porém, você dá para ver que afetou o crescimento do cacto. Então, só isso. É o que eu tirei dos resultados que eu recebi aqui. E também nesse cacto aqui, eu deixei profundo no substrato. Então, preveniu o cacto de secar em excesso. Ele, talvez se fosse mais exposto a cabeça inteira, já que ele estaria mais exposto e ressecaria mais rápido, talvez ele desenvolveria raízes mais rápido. Porém, eu não tenho um controle aqui. Se você for querer um desenvolvimento melhor, eu recomendaria um substrato mais orgânico e mais solto, mais fofo. No passado eu já fiz desenxertos e não teve resultado tão péssimo como esse. Em um substrato mais ou menos 50-50, ele desenvolve a raiz mais rápido.